kati mu kaseera kano ngenda kuyita omukyala Pauline Najjuma owa Rap and Sons ajje atubuulire byagenda okututegeeza n'oluvannyuma abitutegeeze. Mukyala Pauline Najjuma tukwaniriza nnyo mu kusaba kwa lwaleero. I'm having a serious problem with my internet. Kati siwulidde mbadde siriiko at all. Apologize. Okay, kano ke kaseera munnange okutubuulira entanda gye watuleeta. Okay. Sorry. Banyabo ne basebo mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Sanyuse nnyo okutuwa akakisa kano okwegattako. Twebaza abatesitesi abatuwadde akaaganya kano. Twebaza Reverend Amosi tukulembedde ebigambo by'otuwadde. Amannya gange nze Pauline Najjuma, nyimiriddewo ku Rap and Sons Limited, company eriwo okuyamba bannayuganda egatta insurance providers ne ba funeral directors kuyamba abantu baffe naddala mu biseera eby'okulibwako abantu baabwe. Tukwataganyiza wamu omulimu guno with the most leading insurance providers in the UK and the best funeral directors again in UK, covering most of the African communities in diaspora. Ntwala akakisa kano okusabira n'okusaasira abaagalwa baabwe naddala okutandika mu Desemba omwaka guno okutuuka wano we tuli. Abantu bangi batuvudde ku maaso, abantu bangi bafiiriddwa abantu baabwe. Akaseera ke tuyiseemu kazibu nnyo nti sirowooza nti no mu kitundu kino kye tulimu waliwo atafiiriddwako muntu gw'amanyi oba neighbor oba mu community oba family member. Kwegamba akaseera ke tulimu ke tuyiseemu kazibu nnyo. Bannaye bonna tubakwasa Mukama Katonda abanyiga ebiwundu ayongere okubagumya kubanga okufiibwako omuntu wo kyekintu kyasinze okuba nti kikosa obulamu bwo si mu kaseera ako kokka nga kibaddewo wabula okutuuka akabanga akanene naddala mu kiseera kino kye tulimu nti we are in a lockdown. As our culture, we'll probably be gathering together, consoling those who have lost their loved ones, supporting physically, emotionally, standing with them. But unfortunately, because of the condition we're going through, because of the pandemic, it's inevitable, so people are lonely in the houses. Families who've lost their loved ones can't be supported the way we would have loved to support them. And it adds extra stress, it adds extra pain that some families are just so lonely. So we also again want to thank the communities who stand in with those who lose their loved ones. Banaye temujjango okwo buli adduukirira omulanga gwonna mu ngeri gy'abagudduukiriddemu, either financially, obusimu, kati tulingidde mu mulembe gwa digital. This is the way we meet and support each other. So these Zooms, abantu, they lose their loved ones, we still have to meet up on Zoom, even though to missing out that physical togetherness, but still it adds a little bit to those who are grieving, to the community are there, the friends are there, and some families near and far. The main reason we're here today with our partners, the Bounce Network, Mukiibi will come on in a minute. I'm going to speak a bit in English so that you can also understand what's going on. The main reason we're being invited is to emphasize again the importance of planning and preparing for when the inevitable strikes.
As I've just said, we have gone through a very painful period of losing our loved ones. But majority of times, these periods come to us or to the friends or families when we are not prepared, when we least expect it. But the extra pain of financial constraints, added stress, families that are grieving. So we are here with a solution. The solution is we can't plan, we can't prepare for when the inevitable strikes. There is funds that can be prepared for when you lose a loved one. The funds that can be easily accessed for those who have lost their loved ones. The plans that can leave you, your life being celebrated in dignity. This plan is based on your affordability, but at least you've leave something for you. It's often strikes when the conditions are unbearable. Not the pain alone of losing your loved one, but it becomes more stressful and more painful when you have to reach out to friends, you have to reach out to the community to gather funds to support you, to send your loved one in a dignified manner. The solution is we can all take this responsibility while we're still here and plan and prepare for tomorrow. The funds, the premiums are very affordable. From as little as £10, anyone can at least expect maybe, 10,000 at least. And we believe £10,000 payout is sufficient to send your loved one in a very dignified manner. Like I said, these covers are bespoke. If you want to increase more to the £10,000, you can do so as long as you can afford the premiums every month. If you can't afford the premiums set for you at that point in time, because sometimes it's based on your age and you're over 50 plus and the premiums are quite high, instead of not taking the cover at all, at least reduce it to a package that you can comfortably afford to pay out a month, even if it's 50,000, 60,000, but at least have something put on the side. I think the time is now. In our culture, like we had the same talk yesterday, in our culture, kitukwata konti omuntu wafa tugaba amabugo. Twakula tugaba amabugo. Tukimanyi nti omuntu yenna afiiriddwa tudduukirira wezi amabugo. Naye amabugo gano tegajjaawo muntu kubeera na insurance. Because insurance is a larger package, amabugo is voluntary. Tosobola kuforcinga muntu mabugo ga ssente meka gakuwa. Naye tutuuka mu kiseera nti ssente zeetaagisa okuzaayo omuntu oyo in a dignified manner is way high than what the mabugo collected together can comfortably assist. So, tusigale nga tugaba amabugo kubanga culture yaffe okuddukirira mu mbeera eyo, ate tukimanyi nti ssente zonna we zijjira tezigaana kuba kuyamba naddala omuntu oba balina abaana. Naye at least ng'omanyi it's not that added stress ey'okuba nti tunoonya ssente zikuzaayo otuuke mu kitiibwa. Bannaye tubakubiriza nti buli omu waali yeekubemu mu kaseera kano okutwala kava eno. Kava eno nyangu nnyo, it takes about 15, 20, maximum 30 minutes to sign up. The assessors will assess you based on your age and you sign up. It starts immediately. Abawezezza emyaka 5, the over 50 plus, ng'olina ebirwadde ebyandikugaanye insurance provider okuwa cover eno. Tukuwa cover esobola okuprotectinga paka nga owezezza emyaka 2
paying into it. The over 50 plan, a protecting no sasula every month, go sasula into it or qualifying for the package, for the full package. Singa mukama akutte mulamu bw'ensi eno ng'obadde kyonnaweza myaka ebiri okubeera qualified for the full package, they pay you back every penny you are paid in plus 50% of the amount you've paid in. Ate era bw'oba ng'oli over 50, when actually over 50, this funeral cover goes up to 90 years. Mukama bw'akukuuma n'oweza 90 years, you stop paying the premium, but your cover still goes on. So osigala okyali entitled to the full cover. I'm going to invite my partner, my brother Mukiibi, Ashley, to introduce himself and also emphasize some few points. And then if there is people with questions, we can be happy to answer them. Mukiibi, if you're listening, please, the floor is yours. As always, Pauline, you are very articulate, very eloquent, and your knowledge is, well, I've been doing this for 30 years, and I have to tell you, after 5 years, your knowledge is as good as mine. So I bow down to your beautiful knowledge. Well done. Let me just introduce myself. So my name is Mukiibi. Of course, I'm from the Lugavi clan. I'm a brother of yours. I've loved the Uganda community for the last 4 or 5 years. I've really just been thrown into your community, and I've loved every minute of it. I want to do what I can to help you live today, but help you protect tomorrow. Because as Pauline just described, tomorrow is not promised, and you never know what's around the corner. And want to make sure that whatever happens in life, your loved ones are protected. Things get taken care of, and most importantly, here we're talking about your funeral arrangements are taken care of. Let me give you just a few statistics. 94% of everyone in the UK, 94% of everyone in the UK will die with less than £500 in their bank account. Let me repeat that. 94% of everybody living in the United Kingdom today will die with less than £500 in their bank account. Now, just to give you some home truth, the amount of money it costs to repatriate you back to Uganda, or if you want to be buried here in the UK, is minimum £5,000. You might be able to get away with it for £4,000 and do it cheaply, but that doesn't provide you with a decent burial, a decent send-off, a dignified send-off. That's not how you want to be remembered, and that is not how I believe, from knowing the Ugandan community, the diaspora, it's not how I believe you want to have your life celebrated. Now, let me just say a few other things. If you drive a car, do you protect the car if it breaks down? Do you protect the car if you hit somebody else? If it has an illness, do you protect it? Yes, you do. Why? Why do you bother doing that and you don't bother protecting your body and your mind in case it breaks down or it has a crash? For those of you out there that have a mortgage, debt, do you protect the debt in case you die? I'm sure you do. If those of you that have cats or dogs, do you protect your cats and dogs? Do you protect your pets against them dying or getting ill? I'm sure some of you do. Do you protect your mobile phones from them breaking down? Some of you do. I know 24% of the people in the UK protect their mobile phones, and only 16% of people in the UK protect their own lives, their own bodies. So the statistics are embarrassing. Now, as a community, as a Uganda community, as a diaspora, we need to make sure we do something about this, to make sure that when you pass away, your life is celebrated. Things are get taken care of. Now, why don't you take action? Well, it's because, one, you might think it's too expensive. It's not. It's very affordable. We at Bounce will make sure that
the plan is within your budget. So you'll never pay more than you can afford, number one. Number two, you might be worried about disclosing your medical information. You might feel embarrassed about talking about your medical history. Don't worry about it, because it's private, it's confidential, it won't go to any third party. And if you're over 50, you haven't got to disclose anything at all. Three, it's quick and it's very easy. It's painless. I have to say, we've been doing this for now 5 years with Rapp & Sons, who are the UK's most respected funeral plan and life insurance provider. And we've never had any complaints. Everyone's been very, very happy. And some of clients, many clients, in fact, have said, you know what, I found the conversation quite good fun, quite light-hearted. Because it's like anything else. Someone said to me recently, what causes stress? And the answer is, what causes stress is knowing you should do something and you keep putting it off, because it means that you just think, oh my God, I should do it, but I'm not getting around to doing it. And that creates stress. So if any of you listening here this afternoon, and thank you for your time, have not arranged a funeral plan from as little as 10, 15, 20 pounds a month, less than a couple of Costa coffees or Starbucks a week. If you haven't done it, speak to Rapp & Sons to get it sorted, because then once it's in place, you can then get on with the rest of your life, live a long, happy, healthy life, and not worry about it, making sure that, God forbid, should something happen, things will get taken care of. So hopefully in that short 7-8 minutes I've just spoken, I've delivered the point, which is meant with kindness, it's meant with empathy, it's meant with love, it's meant with true understanding of your culture and respect of your culture. Please do something about it. If you've not put in place a funeral plan or life insurance, do it today. Speak to Rapp & Sons and get it put in place. It'll be the best thing you've ever done. Pauline, I hope that's covered off what you wanted me to cover. Oh, by the way, the special offer, of course, is you get a 1 month free, and you get a free will worth £130. So, it's a great offer worth about £150 package. So take action today, put in place your insurance to cover your funeral arrangements, and then that you can just get on with the rest of your life. Thanks for listening, and have a lovely, blessed afternoon. Over to you, Pauline. Thank you very much, Mr. Mukiibi. Also, to emphasize on the will, abayina abandyetaaze nja kukolako mu Buganda as well, abandyetaaze wills tuyina farms esobola okuyambako kugandyetaaze kubeera nti no biri exposed here. So bw'oba oyagala okutuuka ku nsonga eyo mututuukirire, tuba referring ku bantu baffe bannayuganda aboogera lulimi lw'otegeera, basobole okuwandiikira eddaamo lyo in privacy, ng'ate otegeera ky'okola, kuba bantu bangi tuwangaalira kuno ne tubeera ng'ate bye tukoze tubikoledde ku butaka, akaseera ne katuuka nga abantu bw'obalese mu bbanga ng'ebintu byo tobiwandiise nga bwewandyagadde bitambule. Ate mu culture yaffe abantu bwe tudda eka tulina okuwuliza abakulu b'ebika, tulina okuwuliza bataata abato, bataata abakulu abaliwo, kale oluusi famire n'ogireka nga togitereezezza. So to offering a will eno okuwandiika ebintu byo wano e UK is free, 130. However, bw'oba oyagala ebintu byo ebirala ebitali wano nga tewandyagadde kutataaganyizibwa mu nsonga gye muyinza okutegeera, mututuukirire, tulina abantu baffe basobola okuwandiika wills ezo, expert in will execution, abalina experience nga boogera olulimi lw'otegeera. At the moment, nga Mukiibi bw'agambye, we have the offer going, so please take advantage and sign up. The number is on the screen, but naye mututuukirire. I think it's the right time now to plan and prepare, please. Bw'abaayo abalina ebibuuzo, I think it's a good opportunity now as well.
Nze kambuzeeyo nnyabo. Essebo. Omuntu bw'aba aguze pulaani eno. Essebo. Mugambye mumuwa omutwalo oba whatever the figure depending on the plan. Bw'afiira e Uganda kiba kitya? It doesn't matter kuba bw'oba ofiiridde Uganda era ssente zo baziwa next of kin gw'oba onominatinze. Wonna woba mu kaseera ako gw'oba tokyayogera. Ssente zo za kukola ku mbeera eyo ey'okuwummuza mu kaseera ako. So gw'oba onominatinze regardless wa oba ofiiridde ssente ezo ziba zijja mmotookako. Aba aziclaiminga. So n'abantu bonna abawangaalidde kuno nga baagala okuddayo okuwummulira ku butaka kasita obeera nga premium yo girese eri active nga you are still paying your premium, ssente ezo zijja kutuuka ku next of kin gw'oba olonze. Obuzibu kuvaawo nga toyogedde nti ovuddewo n'olekera okusasula premium. If you don't claim, there is no refund, unfortunately. So it's very important. Bw'obeera ng'olina obuzibu mu myezi egimu nga tojja kusobola kusasula, okusirika obusiri si kinvalidatinga your cover. At least put it in writing to the insurance provider, omugambe abeere aware nti you are not just ignoring or you have not just cancelled, naye okyalina financial difficulties. So if the inevitable strikes around that period, ebeera at least osobola okubeera nga they had it in writing so they can look at it into it differently. Okay. Mwami Kalanzi. Yes, sir. Obadde akubuuza. Yeah, kiyinza okuba nga saakiwulidde bulungi naye mpuliddeko ng'agamba nti osasula ssente zino okatugambe sinawe okuva ku myaka gye ndira kati gye sigenda kwogera okutuuka ku myaka ndi muto nnyo okufa nsasula okuva kati okutuuka ku myaka 9 nze nga nsasula busasuzi ssente. Yes, basically what happens in cover yebeera assessed based on your age. Naye you will never pay in more than you get out. Kati naddala over 50 plus. Bw'osasula mukama n'akusussa mu myaka 9, n'akutuusa ku myaka 9, your cover stops there, but your package still goes on. Olekerawo okusasula ku myaka 9. Okay. Tewaliwo ngeri gye nsobola kusasula ne ngamba nti nze njala kusasulira emyaka 10 egijja ndekeraawo naye ssente zange mmanye nti gye ziri. Omanyi ekyo ate gw'oba ofiirwa kubanga siraba weekifuniramu wa nsonga nti mukama wonna waasalirawo okujjawo. Package yo ogifuna in full. Say for instance ukwasesize leero n'otandika okusasula. Mukama n'akugjawo myezi 2 egijja. Osasulwa ssente zo in full ng'ate tewagisasula in advance. Ekisegedde. Kuga package eringa ya car insurance nti olugitwala mukane bw'okoona bakugizaawo motoka empya bw'oba olina signs ebyo ng'olina full comprehensive. Other than ogamba nti kansasula omwaka gwonna bw'oba osasudde, they will not refund it. Kati bw'ogamba nti osasule omutwalo ogwo ogumaleyo, then there is no point of having the insurance. You might as well put that money on the side because you can afford that. Sente ezo osobola ogikozesaamu ekintu ekirala n'obeera ng'osasula a little premium every month paka ng'otuuse mu kaseera, you know, if the inevitable strikes. Era bw'eba nga tewali kibaddewo ng'otuuse emyaka 9, it's in your advantage nti ojja kulekerawo okusasula naye ojja kubanga you get a full package ey'omutwalo oba more than that okusinza ku ky'oba osazeewo ng'ate zonna z'ofunye sizogenda okuba ng'otaddemu. Oba kitegeerekese? Kitegeerekese. Nyongerezeeko katono. Esebo. Kati simanyi baada nakiwa kyogedde nyinza okuba nakimisize. Ssente zino mukama bwampita abantu bange bazifuna ddi? Immediately nga tumaze okufuna death certificate. At least 14 working days. Okay. Because the reason tuba tulina okulinda death certificate eyo, abantu abamu balimba about their medicals, kati ne weesanga nti death certificate evuddeyo ne-identifying nti ekimu ku byakujja mu bulamu bw'ensi eno bwe bulwadde bw'obadde nabo emyaka gyonna ate nga tewabudeclaringa mu kaseera ako. N'okugyawo fraud nti nno bagambye Pauline Najjuma afudde naye ng'ate akyaliyo somewhere else.
tweyanza nyabo. Mukyala B2B kakubuuze. Nyabo simanyi oba kyampiseeko. Ekigambo kya kava ekyo kirimu abaana oba just omukulu? Funeral cover y'abantu bakulu over the age of 18. Abaana abato under the age of 18, government ya wano singa omwana bakuvuddeko ekusupportinga. Okay. So to covering abaana abato. Naye nga tulina covers endala nga serious illness cover, income protection, zoyinza okutwala n'oteekamu abaana abo. Kati naddala nga serious illness cover singa oba ogitutte omwana mukama n'amujjambula mu bwensi eno osobola okuteekamu claim ey'omwana oyo yekka out of the family. Yes. Kati kanjogereko nkozi ne ku kya next of kin. Omanyi mwene ensi gye tutambulira mu next of kin bamuwa powers z'amaanyi naddala nga tokyasobola kwogera. Next of kin doesn't necessarily mean nti alina kubeera wa luganda lwo wa kika kyo wa musaayi gwo. Asobola okuba your best friend gw'olonze nti mu kaseera ako ajja kusobola okutetenkanya your celebration mu ngeri gye wandibadde ogyagalamu, oba mukwano gwe nnyo akutegeera nti asobola okutambuliza your celebration mu ngeri gye wandyagaddemu. One tajja kumpanya ssente ezo oba olina abaana ng'asobola okuba supportinga mu ngeri gye wandyetaaze. Next of kin oyo tekimwetaagisa kubeera mu this country UK, asobola okubeera anywhere. Kuba for instance oyinza okuba nga okyalina abaana bato myaka 2 oba 2 something nga beba next of kin bo, n'abeera omwana oba bw'aba muwala ng'agenda n'afumbirwa n'ava mu UK ng'ali somewhere else, they can still be your next of kin. Oba osobola okugatta Uganda na wano n'ogatta ba next of kin, basobola okuba nti batambuza ensonga eyo mu kaseera ako mukama waba akugiddewo. So oluusi tukikwata bubi nti next of kin alina kubeera relative wo oba alina kubeera mwene ensi, not necessarily. Nyabo nze Agnes Naiga Nyabo Pauline. Nyabo. Nyabo nsaba oddemu okugumiza ensonga eyo gye wayogeddeko nti ne bw'oba olina ebizwadde byo ebisakkiriza insurance, kati mwine engeri nammwe gye mutuyambamu wabadde obreakinga saakiwulidde bulungi Nyabo. Nti bw'oba olina ebirwadde okufuna cover. Yes? Ye Nyabo. Kati bw'oba olina ebirwadde byo ng'oli over 50 years of age, tulina what we call the over 50 plan. Tukuwa cover you based on your age, not based on your medical assessment. Cover you bwe tugikuwa based on your age, olina okusasulamu at least emyaka 2 okubeera okuqualifyinga okufuna a full package. Singa mukama akujjawo nga tonnaweza myaka 2, we pay you back every penny you have paid in plus 50%. Mukama bw'akuuma mu bulamu bw'ensi n'okiweza emyaka 2, then you are fully entitled to the full cover. Mukama bw'akuuma n'akuyisa myaka 2 n'akutwala ku myaka 9, you stop paying your premium, but your cover continues to be active. Oba okitegedde mukwano? So in simple terms, bw'obanga oli below 50 years, naye ng'olina health conditions ezitakuganya kufuna cover oba toqualifying at all. Bw'oba olina health conditions ng'oli below 50 years, we assess you. Tuba tulina okufuna medical records, you have to give us consent. Tulina okufuna medical records so ne tukuassessinga whether your illness is a high risk or a medium risk or a low risk. Si buli bulwadde nti notofuna cover. Oyinza okufuna cover naye nga premium ziri quite high. We nagambidde nti oluusi bwe tukwassessinga olw'obulwadde bwo nga premium they are so high okufuna full cover ya £10,000 over whatever amount you wanted to assess for. Instead of cancelling or stopping it, at least you can reduce it down or lave what you can afford to pay. Because ekitera okuganisa ba insurance provider to take high risk clients is obeera high risk into you. Baba basuubira nti oyinza okuva mu bulamu bw'ensi eno nga wakatandika premium oyo ate ne bakusasula full package. So
oluusi kibeera nga they can assess you ne bakusasula ssente ezo si unoofuna cover naye nga premium ziri high ate oluusi zibeera nga ziri okay okusinziira ku your level of illness bw'ebeera eri low nga it's manageable nga one of those illnesses ze tutambula nazo then it's okay so ky'otalina kukola bwe butadde clearinga bulwadde obwo n'obusirikira nti anze mbadde ne kino ekirwadde emyaka gyange 2 tewali n'akimanyi tekijja nakumbeerako obuzibu bujja nti singa oba okisirikidde Mukama n'akujja mu bulamu bw'ensi eno ne bazuula nti ekimu ku byakugjeewo kyakosesebwa bulwadde obwo it invalidates your cover. So it's best you declare all the illnesses. You either have a high premium naye ng'omanyi nti you are protected other than oba weedeceivinze wekka ogamba nti abuno obulwadde tebajja butegeera ate ne babutegeera it invalidates your cover straight out okujjako obulwadde obwo nga teburecorded ewa GP ng'oba obadde waakabufuna nga GP tannabutegeera kubanga bw'obeera ne those illnesses report evawa GP cannot cover up oba obulwadde obwo singa oba obufunye after ng'omaze okutwala cover it doesn't affect your cover at all naye bw'oba olina ekirwadde kyonna it's very advisable or declaring what you have so you get the right premium and right cover oba nkize bulungi mukwano Yennyabo. Mwami Sekiswa. Okay. Mukyala Najjuma weebale kutuweereza. Ekibuuzo kyange kyeyongerezaako katono nnyo ku clarification gy'obadde okola ku bantu abalina health conditions. Kozi kyembadde nsaba oba osobola otuwa ku example nti oba katugambe omuntu bw'aba alina health conditions premium ye eyinza okuba mu range bweti. Ndowooza kiyinza okuba nti abantu abamu bandyagadde okiwulira kubanga eri esookerwako ndowooza yo mwakyogedde naye ndowooza omuntu esookerwako ng'omuntu abadde talina ene health condition tubadde mwakyogedde naye omuntu bw'aba alina health condition ndowooza bandyagadde okufuna ekifaananyi nti omuntu premium aba asasula ssente nga mmeka buli mwezi ndowooza kiyinza okubeera ekizibu okwassessinga like that because your health condition will go with your age and the level of your health because aina health condition it has to be assessed tulina okubeera nga tujjayo tufuna medical record okulaga how are they managing with their health kale for instance omuntu ow'emyaka 4 maybe ow'emyaka 4 nga aina a low risk health illness oyinza okwesanga ng'oli mu £20 a month to qualify for the £10,000. Ate n'omuntu ali 50 years tekitegeeza nti nno buli ali 50 years has to take the over 50 plus plan at all because eri abali over 50 years but they are much healthier than ali younger nga teyeetagisa riskinga for the years. Mukyala Najjuma kakati nze ndi mu myaka 6 ninamu ebirwadde byange wangi ndi mu myaka gyange 6 ninamu ebirwadde byange ninamu essukaali awo oba ninamu HIV ng'ebyo omuntu ng'oyo yanasasula £100 buli mwezi oba £5 kuba oli atalina birwadde owaana asasula 2 oyinza okwesanga nga 60 year plus with ebirwadde oyinza okubeera mu under £50. Under £50. Oyinza okubeera under £50. And you pay that up to 90 years. Nkyesibyeko nnyo kubanga mmanyi nti abantu balina earnings zaabwe zo tezitera kukyuka kale baba baagala omuntu okuba nti asobola okumanya nti okay roughly n'akola budget kimuyamba okukola decision ebyo ebimu ku biremeseza ku bantu baffe kuba actually nze wantwala dde okimanyi gye ndi eyo naye kugamba kiyamba abantu okusalawo for decision making
Yeah, we offer free assessment, no obligation at all. Kuba buli muntu embeera ze ziri so different. Ekirwadde ekyo kitwogerako kizibu okukigeneralizinga kubanga kirimu levels of risks. Kitegeera naye kugamba tugambe nti ow'emyaka 6 kati ng'ekikyo nga olina ebirwadde ebyo by'ogambye oyinza okwesanga it's probably under 50 pounds. And 50 pounds omuntu ali 60 years. It's a very good cover because mukama bwaba akuumye n'owengala emyaka emirala 2 3, you know, maybe 40, unaweza 40, 90 years. Your cover, your premium will stop. Naye ate nga you are well protected. Ate era bw'otandikira awo mukama n'akugyawo at any point obeera ofuna full cover. Ate sagala bantu beesibe ku ky'okubeera nti no bw'osukka 50 years olina okugenda nti ku over 50 plan obeere ng'osasulira emyaka 2 before you qualify for the full package. Because tulina abantu abeerabirira obulungi ennyo nga tebalina any health issues oba nga balina very low risk ng'ojja kwesanga nga premium ye muntu wa myaka 4. So always genda for assessment, then at least bakubuulire because bw'ogenda ku assessment ne bagamba olina kusasula ssente bwezi bakuganye, then you come back to the 50 plus. Regardless nti kale forget that you assessed me. Naye tuleme kutya kugenda ku assessment. Have the assessment, okole budget yo. Ate era bwe ziba nga ssente zikuyitiriddeko for the full package. Reducing a package osobola oku-affording a premium ereme kukubeerera nzito ya buli mwezi. Naye have something on the side at least. Have something on the side. Nti n'abaakaaba mukama bw'aba akujje mu bulamu bw'ensi bafunako we batandikira at least. Kwe kuteesa kwange. Mwami Lubega awanise omukono nze mulonze. Sebo neyanzizza mu Kulukalansi. Mukyala Najjuma ze mbadde mbuuzanga mwanise ekiswa naye nga nze njawukanako nti abantu olwedde b'oyina nabo nabo bakwalifyinga okufuna free will gundi eyo baba pe bokka be bagifuna okuwandiika will eri free. Neyanziza nnyo. Yes, bw'oba olina cover naffe tujja gikuwa mukama wange. Kati ojja kuncontactinga kuntuweereze contact. We'll execute, I will get in touch with you. Atukuwandiikise. Neyanziza nnyo n'abalala ndowooza bannange babaddeyo bangi nga bakirinza okukibuuza naye toyanze n'okutuuwa. Mukyala Dorothy awanise omukono. Mukyala Najjuma tweyanziza nnyo. Kyengenda okubuuza it might seem obvious naye I just need some clarification. Maybe waliwo n'omulala akibuuza. Kyembadde mbuuza nti cover eno ekomawa bwe mutwala body paka e Uganda amwe muli era responsible okuba nti ne grave mugisima oba that's a different scenario. Olyose n'okibuuza mukyala Dorothy. Kakati what we are offering is not a service. What we are offering is funds available to your family when the inevitable strikes. What we are offering is not a service eyokutambuza ebintu byosinga mukama akujja mu bulamu bw'ensi eno. Wabula tu providing a sente eziweebwa famire yo okutambuza engeri gye wandyagadde okutambuzibwamu. Kati ffe nga Rap and Sons bwe tuba nga tukyaliwo not nominating or coordinating the whole process, we're happy to do that. Coordinated from the insurance provider because to money, coordinated with the funeral directors because to money here in UK and all the way to the final resting place. Ngaba singira wamulaba tukola right now. Naye sente zino the package eno zetu government buli omu yeekwate yeetegekere. Tetumanyi oba mu kaseera ako mu myaka 4 Rap and Sons ejja kuba ekyaliwo oba nze Pauline Najjuma nja kuba saakusookayo naye nga at least gwe ssente zo weeziri. We are working with prominent insurance providers in UK, the largest abadde business for years and years. Nti Rap and Sons ne bwevaawo enkeera, your cover, your money is available to your family. It's not a service, it's money. Niba oba otuwadde omukisa ogwo ogw'okuprocessinga service yo nga tukyali mu bulamu
from UK to the final resting place, it will be appraised, will be humbled. Over once again. Mukyala nayigazemu okwanika omukono. Neyanza nnyo mwami Kalanzi. Nnyabo Pauline era nkomyewo. Bwe mba 40 years nga naye era ndi high risk nga wankolako dana assessment n'ongoba nga qualifying. Magezi kigompa kubanga era otomanya sogeredde akulange naye wayinza okubayo omuntu omulala ne bwe mba njogera ku nze. Magezi kigwadde omuntu ali mu category eyo. Omuntu ali mu category eyo nandi mu advise nze tuddemu tumukoleko assessment because your level of risks might have changed. Oyinza okuba nga wali high risk at that point in time naye nga your health condition have changed nga you are no risk oba n'obulwadde buvuddewo oba you are managing way better. So twandikuadvise nze tukuddemu tukoleko assessment tufune medical records then we see where you stand. Yeah. Okay. Kambuzeeyo ekibuuzo mukyala Najjuma. Yes sir. Kino kivudde mu chat room. Yes sir. Waliwo omukyala akitaddemu n'agamba nti in regard to paying for 2 years, what if I can make that deposit before that time? Can I still qualify? Deposit covering 2 years. Ekibuuzo kino kiri mu chat room. Edith yakibuzizza. Yes, deposit you're covering 2 years. We advise not to. Is you benefiting not paying the whole lump sum? Is you benefiting not paying the whole lump sum? Because paying in the monthly premium, what you are paying in is what you be given. Kati okugamba nti no weba monthly premium kati bangambye nti nokusasula £50 buli mwezi kambale £50 times emyaka ebiri nsasule a lump sum. Kyogezaako gamba. Nyabo. No, we're not doing that. We're not doing that. I will ask, but it's in your best interest not to, because qualifying. No. The qualification is not the amount of money. The qualification is the period. It's the period of 2 years. All right. You have to, it's the okay. Chogeza ko gamantino. Okay, when bamos assessing zenti, kusasula £50 buli mwezi. Kati o qualifying and no kubanga sasude in the cover for 2 years. Then can sasule that amount once qualifying for that period. You know what I'll ask, but what I understand is it's a period, not the amount. Because chogeza ko gamanti wono sasula. Say, but what to calculate is the one no qualifying for 2 years, and the inevitable strikes within omwaka gumunechtundu oyagala kusasule emtwale sentence z'obutaddemu plus 50%. I don't think it's going to be acceptable. I can tell you it's not going to be because tugamba nti sasulamu emyaka ebiri tukusasule back kyoba osasuddemu because you are not qualifying medically. Kati awo jumping ngamba you know what katono nayenza okuntwala mangu kana sasule zino sente 12 mbere nsingamu kama ntwala mumpe 12 on top of that mumpe 50%. Basically sinjo kubeera nti kumpa 50% naye kwegamba okubeera no, it will not. The service basically. It will not. It's the period. You have to spend that period for 2 years. Atuulire mwami Lubega. Mwami Lubega abadda mukyala Najjuma abadde nsaba nti abantu tubabuulidde nti waliwo akantu kootayogeddeeko oba oba okogeddeko nze sikawulidde nti abantu nti entandikwa eno y'omutwalo omuntu ayinza okwagala okufa kwe kubeere nga kwa mitwalo 2.5 alina abaana be 4 oba 5 bw'afa nabo babe nga balina transport baleme kubeera stress nti gwoba osobola oyagala premium ye nga at the end of the time ng'oyagala emitwalo 2 gye giba gitugiyamba famire yo kyosobola okuwa eri baseline y'omutwalo ntandiko osobola okukola funeral y'emitwalo 2.5
okusinziira nga Webale nnyo mwami Lubega. Webale nnyo mwami Lubega. Webale ddala. Yes. Omutwalo guno twaguteekawo nga minimum at least. Nga tulabye nti singa Mukama akuggyeewo ng'oyagadde kusigala kuziikibwa ku Bulaaya ku omutwalo ogwo okusigala okumala okuziikibwa mu kitiibwa. Naye nga ate bwe guba kutwala Uganda era zisigalawo bulungi na family nesigalawo. However, funeral cover is bespoke. What you can afford, the premium you can afford, you can raise it up. Era abantu abamu nze mbadvisinga mu kutegeera okwange nti bw'oba totutte life insurance on top of that, you can increase your funeral cover, put the money in trustee, nti sente ezo tezijja kusasula musolo mu kaseera ako. Osobola okukavalingamu, oyinza okulekerako abaana bo, oyinza okuba nti nga omwami Lubega bw'agambye nti abaana bo oyagala bakuwerekere mu kaseera ako singa Mukama akuggye singa tebasobola kwetransportinga, sente ezo ziba zibamala. N'okubalekerawo kentandikwa. Naye ate ekirungi kyayo nti still bw'oba oyagadde emitwalo 5 ne bakwasesinga nti gwe package y'emitwalo 5 buli mwezi olina okusasula maybe pound 7, Mukama n'akuggyawo mu mwaka gumu. Era emitwalo gye 5 abantu bagifuna. Whereas life insurance oyinza okuba ng'olina a larger amount of the package. Naye ne bakwasesinga nti no bajja kukavalinga for 25 years. Bw'oweza 25 years ezo Mukama ng'akyakumye mu bulamu bw'ensi eno ng'atokireiminze you lose it all. Ng'atokireiminze you lose it all. Ate mu kaseera ako after 25 years oyinza okuwezeza emyaka maybe 7 mu emeka nga oli mu retirement age nga tewali insurance provider mulala agenda kutwala. Naye akasente ako singa waka increasing in the funeral cover, it's a whole of your life. Sente zo zibeerawo. Mukama wakutwala wonna package eyo ebeera weeri. Ate Mukama bwakutuusa ku 9 nga tannaba kuyita package olekerawo okusasula package eyo weeri. So that's something to think about. Webale nnyo ssebo mwami Lubega. Wakyaliyo bannange ayagala okubuuza ekibuuzo. Mukyala Najjuma ngenda okumwebaza. Ssebo. Kansabe mwami Ezra Kasasa akuwe vote of thanks. Neyanza ssebo contact zange abazeetaaze contacting bonna abakulu mukutu naye zibadde kweziri okwo. Tulabe ng'ekintu tukikwasaganya. Mwami Ezra Kasasa. Webale nnyo ssebo mwami Mukiibi omudinkoni. Ssebo nkusaba webaze omukyala Najjuma. Ssebo. Omulungi gwatukoledde ssebo. Ssebo neyanze ga mukyala Najjuma nnyabo. Ssebo. Tweyanziza nnyo tweyanze ate weebale kuba wakisa ebintu bino bireeta mu society yaffe. Kubanga abantu abasinga obungi tubiwulira mu bazungu ffe ne tubibuusa amaaso. Naye kati kooleese kati naffe katutandika okumanya okwo kwonna. Mukama kaakuwa omukisa era n'ebisinga nyababireeta. Amiina ssebo. Tweyanze. Kale ssebo neyanziza nnyo bannange okumpa omukisa okwogerako gye muli olwaleero. Tiimu Matayo mwebale nnyo mwebalire ddala n'abatesitesi mwenna n'abatuli emyoyo. Mwanyinaze Mukiibi mwebale nnyo mwebalire ddala. Amiina.